Hi, good afternoon. My name is Nur Azim bin Samsul Bahrin. My name is Awang Arif. Hello, my name is Rafael Lelaki Ramu. Hi, my name is Muhammad Nadi Safwan Muhammad Nazib. Today we are from Group 3. Today we will be presenting about vector and scalar. Introduction. Physical quantities are divided into scalar and vector types. Scalar quantities only have magnitude, meanwhile vector quantities have both magnitude and direction. In real life, a car's speedometer shows speed that is scalar. The direction of travel makes it velocity, which is vector. When you push a box, the applied force has both strength and direction, that is vector. Application of vector and scalar. First, in geometry, vectors are used to represent lines, direction, and positions in space. Meanwhile, scalars are used to measure length, angles, and areas. Second, algebra. Vectors help in solving linear equations and transformation. Meanwhile, scalars act as coefficients in vector operations and equations. Third, coordinate system. Vectors locate points and directions in 2D or 3D space. Meanwhile, scalars describe the magnitude of movement along an axis. For our mathematical question, I will present the question 1. Vector P and vector Q are vectors with coordinate -1, 3, 6 and -2, 6, 12. First question, calculate vector P minus vector Q. For question 1, one moment, P minus Q. Vector P minus vector Q. With the coordinates given, which is P -1, 3, 6 and Q -2, 6, 12, we must first change it into variables so that we can calculate it easier. After we change it into variables, we input it into our equation, then we solve it. The final answer will be I minus 3j minus 6k. Okay, next, for question 1 to Roman, we just need to input the variables from the final answer from question 1 into our formula, which is square root 1 square plus -3 square plus -6 square. Then we solve it, the final answer will be 6.782. For question 1, 3 Roman, which is vector P multiplied by vector Q. We first must order the variables according to the matching variables, which is I with I, J with J, and K with K, which it will be -1 multiplied by -2 plus 3 multiplied by 6 plus 6 multiplied by 12. Then we solve it, the final answer will be 92. For question 1 for Roman, from the variables that we see, we know that vector Q equals to 2 times vector P. Thus, it is true. Thus, it is shown from the coordinate -2, 6, 12 is equals to 2, -1, 6, 12, which is the final answer will be equal. This shows that vectors P and vectors Q are parallel to each other. Okay, I will present for question number 2. A, B, and C is a triangle with vertical of A 302, B 461, and C 054. So the question is, Roman 1 is we want to find AB, Roman 2 find BC, Roman 3 AB times BC, and Roman 4 area of triangle ABC. For the Roman 1, question 2 to find AB is we convert the coordinate into variable 3i plus 2k for A and B
4i plus 6j and k. So we will solve the AB first. Negative. The A we put negative, so the A will be negative 3i minus 2k plus 4i, and then we will plus with B 6j plus k. So we will do a calculation, and we will get the answer I plus 6j minus k. Second Roman is to find BC. So the B we put negative in front, and the number of B will be negative 4i minus 6j minus k, and we will plus with C 5j plus 4k. And after we calculate, we will get the final answer is negative 4i minus j plus 3k. For the Roman 3 is want to find BC times AB. So we find we do the AB and BC in matrix way, and then we do the AD minus BC. After we do the AD and BC, we will get final answer is 70i minus j plus 23k. For the Roman 4 is to find area of triangle ABC. So for the AB and BC, we already get the answer from the previous slide. So we enter the formula. So the formula for area is 1 over 2 AB times BC. So 1 over 2. So before we find the area of triangle, we enter the AB x BC into theorem Pythagoras. When we calculate and we got the answer for theorem Pythagoras, we insert into the formula 1 over 2 times 28.62, and we will get the final answer is 14.31 unit square. Question 3, I will present it in Malay. Okay, untuk soalan ketiga, diberi vektor A 6i tolak 14j tambah 4k dan vektor B 20i tambah 8j tolak 2k. Disuruh cari vektor A tolak vektor B untuk soalan Roman 1. Untuk soalan Roman 2, magnitude vektor A tolak vektor B. Untuk soalan nombor 3, skala produk untuk vektor A dan vektor B. Dan soalan nombor 4, prove that both vector A and B are perpendicular to each other. Untuk soalan Roman 1 iaitu vektor A tolak vektor B, kita susun dalam persamaan A vektor A tolak vektor B sama dengan, kita masukkan nilai vektor A terlebih dahulu iaitu 6i tolak 14j tambah 4k, letak dalam kurungan, lepas tu tolak, buka kurungan, vektor B iaitu 20i tambah 8j tolak 2k, lepas tu tutup kurungan. Selepas tu buka kurungan dan susun semula persamaan tersebut dan dapat jawapan akhir negatif 14i tolak 22j tambah 6k. Untuk soalan 2, dia minta cari magnitude untuk vektor A tolak vektor B. Cara buat soalan ni, jawapan vektor A tolak B kita letak dalam punca kuasa. Lepas tu, untuk nilai I, J, K kita kuasa 2kan. Lepas tu, kita tambah nilai I, J, K terlebih dahulu yang sudah dikuasa 2kan. Lepas tu kita punca kuasakan jawapan tersebut menjadi 26.758. Untuk soalan 3, cari skala produk untuk vektor A dot B. Mula-mula susun menjadi bentuk matriks seperti yang ditunjukkan dalam slide. Yang
Atas sekali kita letak IJK, baris kedua kita letak vektor A dan baris ketiga kita letak vektor B. Kemudian untuk cari jawapan dia kita guna kaedah matrix untuk cari determinant. Selepas tu kita akan dapat jawapan negatif 4i tambah 92j tambah 328k. Dan untuk soalan terakhir, untuk membuktikan sama ada A dan B adalah perpendicular, kita ambil daripada A dot B sama dengan 6 darab nilai I darab nilai I, nilai J darab nilai J dan nilai K darab nilai K. Lepas tu kita tambah semua, akan dapat jawapan kosong. Jawapan kosong menunjukkan bahawa A dan B adalah perpendicular terhadap satu sama lain. Okey, saya akan terangkan soalan nombor 4. Diberi poin T adalah 2, negatif 3, dan negatif 6, U 3, 5, 7 dan V 3, 1, 5. Kita akan cari jawapan untuk TU untuk soalan 1, soalan 2 UV, soalan 3 TU darab UV dan soalan 4 area of triangle TUV. Okey, kita akan mencari jawapan untuk soalan 4 Roman 1. Okey, diberi soalan dia adalah TU. Kita jadikan negatif T tambah U. Sebab pada negatif, sebab dia terbalikkan jadi TO. Okey. Negatif dalam buka kurungan 2i tolak 3j tolak 6k kurungan tambah 3i tambah 5j tambah 7k. Hasil dalam kurungan tu kita masukkan negatif dalam kurungan, dia akan menjadi negatif 2i tambah 3j tambah 6k tambah 3i tambah 5j tambah 7k. Jadi kita mengubah mengikut susunan, dia akan jadi negatif 2i tambah 3i tambah 3j tambah 5j tambah 6k tambah 7k dan jawapan akhir dia adalah I tambah 8j tambah 18k tambah 13k. Untuk soalan kedua pula kita akan mencari UV. Dia ada sama seperti soalan yang pertama tadi. Kita tukar dia menjadi negatif, U akan menjadi negatif. Manakala V akan tidak berubah apa-apa. Jadi negatif 3i tambah 5j tambah 7k tambah 3i tambah j tambah 5k. Hasil dari tukarkan semua, hasil masukkan negatif di dalam kurungan dan mengubah susunan, jawapan akhir dia akan jadi negatif 4j tolak 2k. Untuk soalan ketiga pula, kita akan gunakan formula matrix. Kita akan mengubah bentuk matrix untuk menjadi hasil terakhir. Dengan mengubah hasil matrix, kita akan mengambil formula determinants, iaitu AD tolak BC. Hasil tolak dan mengubah kedudukan, jawapan akhir dia adalah 3i tambah 2j tolak 4k. Dan untuk soalan terakhir, kita nak mencari area of triangle. So, untuk TU darab UV sama dengan jawapan yang dari sebelum ni, itu 36i 2j dengan negatif 4k. Jadi kita akan buat dalam bentuk dalam Pythagoras dan jawapannya akan menjadi 36.27. Untuk mencari area dia pula, kita menggunakan rumus 1/2 darab dengan hasil jawapan yang disediakan tadi. Jadi dia akan jadi 1/2 darab 36.277 dan jawapan akhir dia adalah 18.139 unit persegi. So, untuk conclusion ni adalah scalar describe a quantities with only magnitudes, while vector describe quantity with magnitude and direction. Understanding the difference help how to solve mathematical and physical problems more clearly and accurately. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.